Min Herren Herensi mir genau zu. Wenn sie ein Ältere Mann sind den stillen Stunden der Nacht, zwischen 3 und 5 Uhr morgens, quaken an sich dabei ertappen, wie sie sich selbst bewahren, Erleichterung zu finden, dann müssen sie sofort offern, ich sage dies nicht, sie zu beschämen, sondern sie zu warnen, denn was sich in diesen Stunden wie ein harmlos Privathandling entfaltet, kennt im Verborgenen ihr Hörst, ihr Gehirn, ihr Prostata und ihr Fähigkeit ALLES Mann zu funktionieren schädigen. Under die Gefahr ist weitaus größer, ALLES die meisten Männer gemeles an. Mein Name ist Dr. Moit Karich, bin Urologe und Spezialist für Gesundheit, mit Überdreigig, Jaren Erfahrung, darin Manieren, in Ihren Sexuellen, und darüber hinaus, dabei zu helfen, ihr Vitalität zu schützen, ihr Selbstvertrauen zu gewinnen, und ein langes, stärkeres Leben zu führen. Ich spreche nicht als Fernstim, sondern so als Gen C direkt hier in meiner Praxis. Man zu mon Patient zu hier, liegt das Paradox. Masturbation in sich ist nicht der Feind, tatsächlich kann sie unter vielen Umständen gessen sein. Aber, wenn sie in den Stunden zwischen 3 und 5 Uhr morgens geschieht, kollidiert sie mit dem verletzlichsten Zustand ihres Körpers, genau dann ist ihr Herz am schwachsten, ihr Blut am dickflüssigsten, und ihr Gehirn am und genau deshalb macht das Timing den entscheidenden Unterschied. Hier ist mein Versprechen an sie. In dieser Botschaft würde ich von Wahrheiten empfehlen, die jeder Ältere Mann über diese verborgene Gefahr wissen muss. Diese Wahrheiten könnten ihr Erektionen retten, ihr Prostata schützen und ihr Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall senken, und ich muss sie warnen. Die letzte Wahrheit, die ich mit ihnen enthüllen werde, ist etwas, das fast kein Gemel seinen Patienten erzählt. Sie ist schockierend, sie ist sobald sie rennen würden sie ihr nächtlichen Gewohnheiten nie wieder mit denselben Augen bewahren beginnen. Wenn sie noch nicht abonniert haben, ermutige ich sie, dies jetzt zu tun und die Benachrichtigung zu so verpassen sie keine wichtigen Gesundheitsratschläge, die speziell für Männer in ihren Sexuellen und darüber hinaus entwickelt werden. Und nach dem Anschauen lassen sie mich in den Kommentaren wissen, was sie denken. Tippen sie einfach die 1, wenn sie dies Wort fanden, oder die 0, wenn sie möchten, dass ich noch besser für sie machen kommen wesor, alles in Wahrheit, die sie kennen müssen. Mein Herren, ihr Herz ist zwischen 3 und 5 Uhr morgens am fragilsten. Und wenn sie in dieser Stand die plötzliche Belastung sexueller Aktivität hinzufügen, wird das Risiko weitaus größer, als sich vorstellen. Wahrheit Nummer 1, ihr Herz ist zwischen 3 und 5 Uhr morgens am schwachsten, mein Herren. Ich möchte, dass sie Kurs innehalten und darüber mit mir nachdenken. Zwischen 3 und 5 Uhr morgens rennt die Welt dunkel und still. Befindet sich ihr Körper in seinem empfindlichsten Zustand. Das Herz, auf das sie jede Sekunde ihres Lebens angewiesen sind, der Muskel, der sie durch Jahrzehnte getragen hat, schlägt am langsamsten, der Blutdruck ist am niedrigsten, sein Rhythmus am verletzlichsten. In dieser Zeit befindet sich der Körper in tiefer Regeneration, tut sein Bestes, sie auf den neuen Tag zu beritten, und dennoch unterbrechen viel Männer diesen zerbrechen Moment mit etwas, das sie für harmlos halten. Sexual Stimulation, lassen sie mich ich bin nicht hier, Intimität oder gar Masturbation zu in der richtigen Situation zur richtigen Zeit kann sie Teil einer gesunden Routine sein. Aber wenn sie ihren Körper in den Stunden zwischen 3 und 5 Uhr morgens zu plötzlicher Erregung suchen, dann setzen sie ihr Herz einer Belastung aus genau in dem Moment, in dem am wenigsten davor gerastet ist. Denkenc darüber nach ihr Herz ruht. Ihr Blutdruck sind entspannt und ihr Nervensystem befindet sich in seiner tiefsten Ruhe und dann fluten sie ihren Körper plötzlich mit Adrenalin, ihr Herz rast, ihr Blutdruck schnellt in die Höhe, und die Geistkraft ihres Körpers wird in höchster Alarmbereitschaft. Für einen jungen Mann mag das keinen sofortigen Schaden anrichten, aber für Männer in ihren 60ern oder 70ern Männer, die vielleicht bereits mit Blutdruck, Diabetes oder verborgenen Veränderungen in ihren Arterien leben kann, dieser plötzlich Schubder Auslöser für etwas Verheerendes sein, das ist nicht nur Theorie. Medizinische Studien zeigen, dass das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall in den frühen Morgenstunden am höchsten ist. Genau dann, wenn der Körper sich natürlich umstellt, oft kein, wenn die Gerinnungsfaktoren im Blut am dickflüssigsten sind und das Herz am leichtesten aus dem Gleichgewicht geraten kann. Dieser verletzlichen Phase die Belastung 1.
Orgasmus hinzuzufügen kann sein wie ein Streichholz in einem trockenen Feld zu entzünden. Es kennt etwas anfachen, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Ich habe dies in meiner eigenen Praxis gesehen. Männer die gestern wirkten, die niemanden das ihr Herzen in Gefahr waren, brachen plötzlich zusammen. Nur zu einem einzigen Moment nächtliche Lustfamilien blieben fassungslos zurück. Verhangen Trauer, Kinder mt der Frage nur, dem warum und die Wahrheit ist, das Timing spielt eine viel größere Rolle. ALLES Vermietheiten, wenn ich ihnen das sage, dann nicht ihnen Angst der Angst willen zum hein. Ich will sich stellen sie sich ihr Haus wie einen alten Frauen vor der ihnen Zeit aber seches Jahrzehnten, Trudie und dieser Frauen hat unermüdlich gearbeitet. Jede Minute, jeden Tag, hat erleben, durch ihre Dörren, das so bold sie ihre Arken ist isa Freund nicht mehr so stark wie einst. Kann sie immer noch durch will weiter jatragen. Aber brocht, dass sie seine Grenzen respektieren in plötzlich. Aus seiner tiefsten Ruju in 3 Uhr morgens in einen Sprint zu zwingen. Ist die wie einen alten Freund Anna Vorwarning, einen stilen Hügel hinauffloffen zu ja, mag es, einmal schaffen zumal, vielleicht hundertmal, aber eins Tags, ohne Vorwarning, kennt, Memberken also, was keinen CMIT desemwissen tun. Der erste Schritt ist Bewusstsein, allein die Erkenntnis, dass ihr Körper in diesen Stunden am schwachsten ist verwendet, wie sie über ihr Gewohnheiten nachdenken, sie erkennen, dass das Timing zielt, dass Selbstbeherrschung in dieser fragilen Stund nicht bedeutet sich vergnügen zu es bedeutet, ihr Leben zu bewähren, es bedeutet, die Momente zu erlangen, die ihnen Gesundheit schenken, nicht schaden, und hier ist etwas, woran die meisten Männer nie denken, jedes Mal, wenn sie ihr Haus in diesen stillen Stunden schenken sie sich selbst mehr Morgen, und ihnen sie aufwachen mehr Tage, die sie mit ihrer Frau, ihren Kindern, ihren Enkeln, verbringen, mehr Momente de Lekons der Freude, der Intimität, geteilt, zu einer Seite der ihr Körper, ist nicht wahr, denn die Wahrheit ist, was sie zwischen 3 und 5 morgens wollen beeinflusst, nicht nur diesen Moment, es bestimmt ihr gesamt suchend mein Herren, ich bin seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig, ich habe mit Tausenden von Jahren gesprochen und die Kitchen innen sagen viel wussten dies einfach Wahrheit nie. Sie glaubten was sie mitten in der Not taten sei harmlos wie ehrlich sogar für sie, das so ist der menschliche Körper nicht gebaut. Das Timing ihrer Handlungen ist ebenso entscheidend wie die Handlungen selbst, und wenn sie ihr Herz ihr Trusts Organ schützen wollen, dann müssen sie ihm in diesen fragilen Stunden den Respekt geben, denn es verdient.doch. So wichtig dies erst Wahrheit ist, sie ist nur der Anfang, denn was sie in jener Stund tun, betrifft nicht nur ihr Herz, es beeinflusst auch tief ein anderes System ihres Körpers, das ihr Energie, ihr Hormone und sogar ihr Fähigkeit steuert starke Erektionen. Und dies nächst Wahrheit kennt sie noch mehr überraschen, weil die meisten Männer ihr nächtlichen Gewohnheiten nie damit in Verbindung bringen.wahrheit. Nummer 2 sie strengen, ihr Schlafsglas und die ihr Hormongleichgewicht, mein Herren, ich möchte dass sie darüber nachdenken was die Kraft eines Manns im Alter wirklich es ist nicht nur die Nahrung oder die Bewegung oder gar die Medizin, es ist der Schlaf tiefer, erholsamer, ununterbrochener Schlaf. Und in den Stunden zwischen 3 und 5 Uhr morgens befindet sich ihr Körper oft in seinen wichtigsten Reparators Kildis, ist die Seiten der ihr Gehirn, ihren Ohren ordnet, in der ihr Muskeln und die Jubehilen und die am wichtigsten, in der ihr Hormone, Genchemikalien die ihr Vitalität steuern sorgfältig ins Gleichgewicht gebracht wurden, stellen sie sich nun vor was passiert wenn sie diesen empfindlichen Zust, sie watchen auf. Stimulieren sich swingen ihren Körper in einen völlig anderen Rhythmus, selbst wenn sie wieder einschlafen, kehrt ihr Körper nicht einfach dorthin zurück, wo aufgehört hat. Nein, dies Zyklen sind gebrochen und die Folgen sind Whitehouse-Gräser, ALS sie violet glauben Testosteron, das Hormon, das ihr Stärke, ihr Energie, ihr Selbstvertrauen, ALS Mongat, Wordrend der tiefsten Schlafesten, da wenn dieser Rhythmus no hat vernot, gestartet wird leiden ihr Testosteron wird, beginnt als anders zu verfallen. Sie bemerken vielleicht Energie am Morgen weniger Antriebe am Tag schwäch, in der no hat der Funk, der sie lebendig fallen lässt beginnt zu Ich habe mit unsligen Manören in ihren Sexagon und Sebsagon gesprochen die mir sagten, Doktor, ich fühl mich nicht mehr wie ich selbst, ich bin ständig müde.
Ich watch nicht mehr mit dessen Führer auf das ich früher hat und oft wenn ich tiefer blick lit das Problem nicht nur im Alter, es lit im Verlust von gesundem, erholsam Schlaf. Und einer der Verborgenen, Älterer, ist die Gewohnheit, zwischen und vor morgens aufzuwachen, sich selbst zu befriedigen, was sich wie ein kurzer Moment der Entlastung anfühlt, ein kleiner AKT wieder einschlafen zu können, rot dem Körper in Wahrheit den Treibstoff, den dringend braucht, zu es ist nicht nur das Testosteron, das in Gefahr ist, auch Melatonin, das Schlafhormon, und Cortisol, das Stresshormon, geraten Gleichgewicht, das beiden sollen sich in einem feinen Rhythmus bügen, Melatonin hoch in der Not, ihnen Ruhe schenken, Cortisol einstigen am Morgen, sie zu wecken, da wenn sie zu vererwachen, ihren Körper stimulieren und dann zwingen, wieder ein Durchschlafen wird, da es natürlich, Gleichgewicht zerstört, die Folge ist ein schlecht Schlafqualität, Müdigkeit, am Tag, Reisbarkeit, und ein Creeper, der sich, letter anfühlt, tatsächlich, ist, denken sie in Folgens, wenn sie ein Folgens, Wahrheiten, ein Meisterwerk, gebaut, Rebungslo Zulo von werden sie mitten in der Not plötzlich, ihr Sonnenreiter, blockieren an der Orten, da sie weiterhin die perfekt seid, und sie natürlich, nicht dabei, Geno destan, CMIT, ihrem Creeper, wenn sie sein on Schlafzyklus mit antigre Stimulation, unterbrechen, sie strengen sein Netolix Design an die Sonnenreiter, beginnen sich schneller abzunutzen, als CSOLLTEN. Ich, Mixcheat etivos Personlix, OS meine Praxis mit, ich behandelt, einst einen Mann, Anfang 70, kam zu mir angeklagt über Orange Energy, Stimming Schwankung und nachlassend intimate mit seiner Frau, glot word einfach alt da als ich nach seinem Schlaf fragt gab, so das oft gegen wir morgens aufwacht, und Masturbation nutzt die wieder einschlafen zu können, dacht es se harmlos wie elect, sogar, da was nicht erkannt war, das nuket vernot, sein Hormone sabotie, arte.wirr bei Titen, gemeinsam darin, sein Gewohnheiten zu ändern, seinen, natürlichen Schlafcycle Respekt zu zahlen, und in innerhalb, weniger Minute, sich, sein Energie, sein Stimmung stabilisiert, sich und sogar sein würde stärker, nicht wegen einer neuen Pille sondern weil aufhat, das Fundament seiner Gesundheit zu zerstören, den Schlaf mein Herren, ich will, dass sie das, glasklar erkennen, Schlaf, ist nicht nur Ruhe, ist, de Mutter, de Reparator, ihres Körpers, und wenn sie in seinen kritischsten Stunden streng, verlieren sie nicht einfach ein weniger, sie stellen von ihren Hormonen von ihrer Stärke, von ihrer Männlichkeit selbst.doch, so schlicht die Strang auch ist, in jenen Stunden geschieht, noch etwas anderes das die meisten Männer übersehen, etwas, das mit zunehmendem Alter, noch spezifischer wird, es geht desmo nicht ihr Herz, und auch nicht ihr Hormon, es geht ein Organ, das die Gesundheit eines Manns ins Batian, jaren entschieden prägt ein Organ, das, wenn man es ignoriert, das Leben still unleash unerträglich machen kann, und die Wahrheit, über dieses Organ kennt sie noch mehr, Operation Wahrheit Nummer 3 ihr Prostata steht unter mehr Druck, ALSC denken, mein Herren, mit zunehmendem Alter gibt es ein Organ, das, beginnt, unser tägliches Lebensstärke zu bestimmen, ALS, wird, Wahrheiten. Es ist klein, es ist verborgen, und da kann es einige der frustrierendsten Veränderungen hervorrufen, where im Alter leben ich sprech von der Prostata, wenn ein Mann 60er erreicht haben bereits mehr als die Hälfte in gewissem Mage ein Prostata, das bedeutet, die Drus, die einst ihr Fruchtbarkeit, und die Sexual Function, und die strikt, nun langsam gegen ihr Blaze, vernet ihr Blasenfunction, heit sie nots, watch andernet sie still darin, dass die Zeit voranschritt. Da was viel Männer nie begriffen die Stunden zwischen 3 und 5 vor morgens gehören zu den empfindlichsten für die in diesen Stunden als tilde nächtlichen Rhythmus des Körpers nicht die Prostata dazu leicht anzuschwellen sie ist mit Blut gefällt die zu beruhigeren, sensibler, wenn sie nun in Geno dieser Zeit die Belastung von Masturbation oder Ejaculation hinzufügen sie zu cyclischen Druck auf Ionien Shan empfindlichs, Organos, und Stattlindrung zu bringen Verosiken, sie möglicherweise Mikrotraumata, winzig, Verletzungen, im Jub, die im Lauf der Zeit zu Entzündungen, und eine zunehmenden Vergudrung, Verenich, hat Patienten, die zu mir kommen, und Dr. Ich dacht nächtliches Druckabauen wird meiner Prostata helfen sie glotten, hufige Ejaculation, insbesondere in den frühen Morgenstunden, sei eine Möglichkeit, die Drus zu spulen und gessend zu halten.
Daher ist die Wahrheit. Rend moderate sexual activität. Die Prostata unterstatten kann, sind das Timing under der Zustand der Prostata von entscheidender Bedeutung. Am 3 oder 4 morgens. Wenn die Drüse bereits geschwollen und gestaut ist, bringt kraftvoll Stimulation Kinderberg. Verschlimmt sie. Das kann Symptom wie häufiges Wasserlassen, schwachen Harnstrahl oder den ständigen Drang zur Toilette zu gehen noch verstärken an dies gibt noch etwas, das sie hören müssen, etwas, worüber die meisten Männer nur ungern chronische Risiken der Prostata besonders bei Manieren mit beste Hände Vergedrang QAnon den Boden für ein langfristig Entzündung berichten an der Entzündung sind nicht nur unentschieden, sie sind ein bekannter Risikofaktor für ernste Nun, ich sage nicht, dass ein einzig hat, mit Masturbation in den vermorgenstanden Krebs viruset, aber ich sage, dass Gerlanges, belastende sensiblein, Drus zu ihrer verletzlichsten Zeit, ein Risiko darstellt, das sich nicht lohnt eins. Ich erzähle Ihnen von einem meiner Patienten, einen pensionierten Woman, N60, kommt zu mir, weil 5 manchmal 6mal pro Nohut aufwacht, zu urinieren. Wo gibt frustriert und bestimmt, noch in einem Gasbrek gab also das Uthgegen, wie morgens aufwacht und Masturbation nutzte, sich zu entspannen und wieder. Dacht, helfen in Wirklichkeit, aber befürchte jano das Problem. Das in mein Praxis fort, sobald wir sehen, Gewohnheiten ansprechen und Veränderungen, sein Prostata zu schützen verbesserten sich sein Symptom, begann länger zu schlafen folgt sich erholte und gewann sogar new Selbstvertrauen im Alltag. Sein Geschichte ist nicht seltenig, sehe sie immer wieder bei Männern in seinem Alter, darum ich, dass sie ihr Prostata nicht ALLES Problem betrachten, das man ignorieren kann, sondern ALLES ein Organ, das versorgt wird. Mit 60 oder 70. Jahren hat ihr Prostata bereits Jahrzehnte des Leides hinter sich, sie hat ihr Fruchtbarkeit, ihr Intimität, ihr Männlichkeit, unterstützt, nun braucht sie das sie behaupten Stunden vor der Morgendämmerung aufzuwachen und sie weiter zu belassen, ist wie einen alten Motor ohne Gel laufen zu lassen, mag noch funktionieren, aber der Schaden baut sich auf. Bis eines Tages versichert, mein Herren, der Schutz ihrer Prostata bedeutet mehr, als Annehmlichkeiten zu vermieten geht darum ihr Unabhängigkeit, ihr Wort an der ihr Lebensqualität zu bewahren. Denn wenn die Prostata leidet ist jeder Teil ihres Tags betroffen von ihrem Schlaf, über ihr Selbstvertrauen bis hin zu ihren privatesten Momenten deshalb verliere ich sie auf, ihr Gewohnheiten zu überdenken was sich wie anfühlt könnten Wahrheit genau das sein, was ihr Problem wird, und daher ist der Teil, der sie wirklich nachdenken lassen sollt, die folgen früher, morgendliche Stimulation enden, nicht bei ihrer Prostata nein, steht etwas noch wichtiges, auf dem Spiel. Denn wenn sie in diesen Stunden, in den Rhythmus ihres Creepers eingriffen belassen sie nicht nur die Prostata, sie strengen auch den Mechanismus, der ihr Erektionen am Leben erhält, und die sobald diese Erektionen beginnen, schwacher zu werden kann durch dann dauerhaft sein Wahrheit normal via Erektionen die sie in der Nacht, verloren können für immer verloren sein. Mein Herren gibt etwas worüber nur sehr wenig Männer offen sprechen, das ist eins der klarsten Risiken für die Gesundheit eines Manns, sind dies nächtliche und Frühmorgenerektion, die sie oft im Halbschlaf beim manchmal ohne wirklich wahrzunehmen, manchmal so selbstverständlich, dass sie ihnen keine Bedeutung bemisst. Aber sie sind keine zufälligen Ereignis, sie sind der natürliche Weg ihres Körpers, ihr Sexual Function am Leben zu erhalten, sie sind das Signal der Natur, das Blut noch fließt, das Jub noch gesund ist, dass ihr Männlichkeit noch stark ist. Und dennoch, wenn diese empfindlich Zyklen so oft unterbrochen wird, besonders in den fragilen Stunden zwischen 3 und 5 Uhr morgens kann durchaus verheerend sein, verstehen Sie, der Penis ist nicht nur ein Organ für Lust. Ist ein Organ, das regelmäßig Blutfluss benötigt, gegessen zu bleiben. Diese natürlichen nächtlichen Erektionen wirken wie Training für das Jub. Sie bringen sauerstoffreiches Blut in die Zellen, halten die glatt, Muskulatur flexibel und verhindern das Sichnabenjub, Bild et.doch, wenn sie in diesen Stunden Nohut für Nohut zu manuelle Stimulation suchen,
kennen sie diesen nächtlichen Prozess auszukraftsetzen. Anstatt ihrem Körper zu erlauben, seien Stillwarting durchzuführen, legen sie ihren eigenen Rhythmus auf, und damit der Zeit schwachen sie genagten Mechanismus der die Erektion stark heilt. Ich erinnere mich an einen meiner Patienten, einen stolzen Grovita, Anfang 70, mit schwerer Stimme sagt, mir, Doktor, ich dachte, ich werde immer wenigstens an Stockfunction behalten, aber in letzter Zeit fühlt sich so ein ALS-Word, mein Körper einfach nicht mehr so reagieren wie ALS, wir sprechen, entdeckt ich, dass sich ein Routine angewöhnt hat, gegen 4 Uhr morgens aufzuwachen, und der Masturbation ALS mittels Entspannung zu nutzen, was nicht bemerkt war, dass damit aus seiner eigenen Suchenfett Stall, die nächtlichen Erektionen, die sein Creeper auf natürlich Wishöver zu bringen versagt, wurden durch Gene-Stimulation ersetzt, und das zu einer durchleckten Seitenbür. Innerhalb weniger Jahren sein natürlich Function drastisch ab, aglot sei einfach das Alter. Da war nicht nur das Alter, war das auslichen eines natürlichen Prozesses. Denn sein Creeper verswift Geno das ist die Tragödie, die ich ihnen ersparen möchte. Erektionen gehen nicht von heute auf morgen verloren, sie verschwinden, Stück für Stück, oft durch Gewohnheiten, die harmlos aber sobald sie verschwunden sind, sobald das Jub sein elastisiert wird, sobald die Blattfug nicht mehr reagieren wird, viel schwieriger, manchmal sogar unglücklich, sie vollständig, wiederherstellen müssen, denken oft sie könnten sich immer erholen, dass sie warten können, bis das Problem ernst ist, bever sie gehen, da die Wahrheit ist noch hat in der sie in den natürlichen Sauerstoffkreislauf ihres Körpers eingreifen, bügen sie sich näher an. Einen Punkt einer Rückkehr darum sage ich meinen Patienten, warten sie nicht, bis das Licht erlischt, Sinnenschein zu schätzen. Wenn sie noch natürlich, nee, dann ist das ein Geschenk, ist das Signal ihres Körpers, das noch Kraft da ist, das noch Vitalität zu schützen bleibt. Und wenn sie behalten wollen, müssen sie bewähren, hören sie auf ihren Creeper in seinen verletzlichsten Stunden zu überfordern, hören sie auf langfristig Gesundheit gegen kurzfristig Entlastung. Ihre Männlichkeit ist mehr wert als ein paar Minuten Gewohnheit. Ich weiß, das klingt persönlich, und das ist euch, weil ich das Herzbrechen gesehen habe, das versagt. Ich sah Manioren gegenüber, die spürten wie ihr Zerbruch, deren ins Wanken geraten, die Stillscham trugen, nicht mehr listungsfähig zu sein, und den Fluen-Heit, diese Verlust verhindert werden können, wenn sie nur Verstandenheiten wie wichtig dies Erektionen wirklich sind. Sie sind nicht einfach Biologie. Sie sind das Fundament von Intimität, selbstwertvoll und Lebensqualität. ALS Mann darum stich, dass sie das ernst nehmen und schützen, sie ihr nächtlichen Erektionen respektieren sie. Denn wenn sie verlieren sie vielleicht mehr als nur die Function. Sie könnten einen Teil ihrer Identität verlieren wenn der einmal ist, kann keine Pill, kein Gurt, keine Schnelllösungen vollständig zurückbringen. Vorbeugung ist immer stärker als Reparatur. Und daher wird notdringlicher. Geht nicht nur ihre Erektionen und den Vermögen standen geschieht. Etwas, das noch gefährlicher ist, etwas, das ihr Leben im Handumdrehen werden können. Warning, denn was ihr Körper zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist nicht nur ein Frage der List, ist ein Frage des Überlebens, und sobald sie dies nächst Wahrheit werden sie verstehen, warum ich sage, das, was sie in diesen stillen Stunden eines Tages den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Wahrheit. Nummer 5 das Verborgen Schlaganfall Risiko, über das niemand spricht, mein Herren. Sie müssen mir hier zuhören, denn dies Wahrheit kennt die ernstest von allen sein. Zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist ihr Blatt die klusigsten, ihr GFG, verletzlichsten, und ihr Schlaganfall Risik her ALS zu jeder anderen Tagesschritt, stellen sie sich nun vor, with geschieht, wenn sie dem plötzliche Stimulation ein Resendes hers unter die Kraft des Orgasmus hinzufügen, für einen Mann in Sinnen 20 mag das kein Desassurs sein, aber für einen Mann in Sinnen 60 oder 70, insbesondere wenn mit Blutdruck, Diabetes oder Cholesterin liebt, kann ein perfekter Sturm sein. Und ich habe gesehen, wie dieser Sturm Leben Gentleman hat. Lassen Sie mich erklären, warum in den frühen Morgenstunden ist ihr Körper oft natürlich dehydriert. Sie haben geschlafen, kein Wasser getrunken, und ihr Blut wird dickflüssiger. Gleichzeitig, bestimmt Gerinnungsfaktoren im Blut erheben.
Die Natur hat diesen Wechsel als Teil ihres circadian Rhythmus vorgesehen, doch bei Manieren mit alternen Gefgenschaft ein gefgleicher Ausgangslage ihrer Arterien die möglicherweise bereits durch Plaque verhütet sind, werden aufgefordert, einem Schub außer Druck und Adrenalin die Gefgwen spannen sich das Blutfertig sich. Mit jedem Schlag wuchst die Gefahr das sich eingrenzel Elgist stellen sie sich nun den Moment des Orgasmus unter diesen Bedingungen vor. Ihr Blutdruck schnellt dramatisch in die, at ihr Gefge verengen sich wenn ein Grenzel lauert, kann es direkt ins Gehirn wandern. Dann trifft der Schlaganfall plötzlich undenkenlos verwundert sie für immer. Ich erinnere mich lebhaft an einen meiner Patienten einmal sexig stolz stark einer der sich selbst nie selten ALS verletzlich sah. Eins morgens am Feueruhr rende einer Gewohnheit nachsching die Öffe privat und hielt fand in 10 Frau wenig Minuten später anfing zu sprechen, mit halbseitig Gelhemten, ein Schlaganfall hat, in Gentleman was Jahrharten Lebensim nicht, Gentleman hatten, sin Creeper überlet, doch das Leben das erkannt, die Unabhängigkeit, das Selbstvertrauen, die Intimate, mit seiner Partnerin Warfort an, was mich bis heute verfolgt ist der Gedanke, das geweiligt an das Entschiedenheit, wenn das Risiko jener Stunden Verstandenheit, ich dies nicht, am innen sinnlos Angst zuma, ich es weil ich els Ost sahivi leicht Moner die Risiken ihres eigenen Körpers unterschätzen. Sie haben jahrzehntelang hart gearbeitet viel überstanden und dies ist leicht zu denken, das passiert mir nicht, aber ein fragt nicht Relebnis, gibt ihnen keine zweite Chance. Kommt plötzlich in der Stille Nohut, in die nimmt in und das, was sie am meisten am Leben, darum flehe ich, sie an man ost zu patient, verstehen sie das Timing kein Bendetail ist, ist der Unterschied, Sicherheit, und die Gefahr zu schon leben, und die Tragödie. Manch von ihnen denken, Jets vielleicht, aber Doktor, ist sexuellen Lasting nicht gessend, but sie nicht Stress ab. Jawante den richtigen Bedingungen zur richtigen Zeit kann sie Teil 1 ausgeglichen lebens sein. Aber nicht dann, wenn ihr Creeper in seinem fragilsten Zustand ist, nicht dann, wenn ihr Blut dick ist, ihr Herz wohnbar und ihr Gehorn in GEFAHR. Get nicht darum sich vergnügen zu verweigern. Es geht darum das Leben einem flüchtigen Moment vorzusehen. Und wenn sie in ihr Frau, ihr Kinder, ihr Enkel denken, an die Momente, die noch, wie ihnen, glaube ich, dass sie erkennen würden, dass dies ein Tausch ist, der sich lohnt. Mein Herren, dies Wahrheit mag die schwer sein, die es zu hören gilt, da wielegt ist, sie auch die Jonage, die ihr Leben rettet. Wenn sie in ihren Sexagon oder Siebsagon sind, hat ihr Körper sie bereits durch Whitemeer getrogen, als sie im Zutrauen nun braucht, das sie tragen, dass sie seine Grenzen respektieren und die in vor Risiken schützen, über die Junger, Männer nämlich nachdenken müssen und dieses Risiko, die Verbogen Schlaganfallgefahr die mit früher morgendliche Stimulation einhergeht ist eins der Georgenten, aber ich möchte nicht machtlos zurücklassen, denn Wissen ohne Handeln ist near die Halbschlacht, die Frage ist nun, was QAnon sitan. Wie verwandelt sie dies Wahrheit Diocese Verstanis für die Verletzlichkeit ihres Krippers in Gewohnheiten die ihr Gesundheit schützen ihr Männlichkeit bewähren und ihr volle Kraft verlangen. Das, mein Herren, ist es where ALS nächstes sprechen müssen Wahrheiten Messages was sie Statusen tun müssen mein Herren, notchal diesen Warningen fragen sie sich weiligt, also was soll ich Statusen tun. High mektiach ich ihnen Hoffnung geben denn sie sind nicht machtlos ihr Creeper reagiert, selbst mit sexig oder siebzig, wunderbar, wenn sie in mit Respekt behandelt der erst und wichtigst Schritt ist, ihren natürlichen, zu ehren wenn sie in diesen fragilen Stunden, erwecken weitesten sie dem Drang alter Muster Xophilen, konzentrieren sie sich Statusen darauf, sich zu tiefs ATMN still Reflection sogar ETFOs so einfägs wie ein Schluck Wasser, denn sie neben ihr Bett gestellt haben. Dies kleinen Handlungen schützen ihr Herz, ihr Gehirn und ihr Prostata, Stuka ALS, CAHNEN.WENNES am sexuellen Lasting gezielt das Timing, wollen sie Momente, in denen ihr Creeper bereit ist nicht, wenn ihr am schwachsten ist, abend, vor dem Schlafigen oder morgen noch dem aufstehen kann. Ihr Körper Stimulation mit, weit weniger Belasting bultigen. Dieser ein Wechsel alien kann ihr Energie bewähren und ihre Erektionen schützen. Unterschützen, sie nämlich die Grundlagen bleiben sie hydriert gehören sie täglich posieren, essen sie Lebensmittel, die ihr Blutfluss halten bleibt,
Das sind nicht nur alle Styletipps. Es sind Heilmittel die Natur innen gegeben hat. Schützen sie ihr Prostata indem sie Alkohol einsprunken Verbitet Lebensmittel reduzieren und Einfake Insendungsment Optionen wie Grunnen, die hinzufügen, vor allem, leiden sie nicht schweigend, wenn sie Veränderungen in ihrer Energie, ihrem Wasserlassen oder ihrer Intimate bemerken sprechen. CMIT, ihrem Arzt ich versprech ihnen es gibt keine Schand darin, Hilfe zu bitten. Ich habe gesehen wie Männer ihre Gesundheit völlig verwandelt haben einfach indem sie dies Veränderungen umsetzen, indem sie den Rhythmus ihres Creepers respektierten Gürten, statt in Auslagen, indem sie noch stark griffen. Statt sich der Gewohnheit zu ergeben und das Schönste, es ist niemals zu spät, damit zu beginnen. Da bevor zum Ende kommen, muss ich ihnen ein Botschaft mitgeben wie die wichtigste von allen. Denn die Gefahren zu kennen und die Lösungen zu kennen reicht nicht aus. Sie müssen den tieferen Grund verstehen, warum all das zählt und wenn sie hin glaub ich, wird es für immer verändern, wie sie sich selbst, ihre Gesundheit und ihre Zukunft sehen. Schlussfolgerung, mein Herren, wir sind gemeinsam solches Wahrheiten durchgucken und ich weiß, einig, davon waren schwer zu rennen. Aber ich möchte das, sie verstehen, mein Ziel ist es nicht ihnen Angst zu machen, mein Ziel ist es ihnen Wissen zu schenken Wissen, das so viel Männer erst dann erhalten, wenn es bereits zu spät ist. Wir haben darüber gesprochen wie ihr Herz zwischen 3 und 5 Uhr morgens wie das Aufwachen zur Stimulation es auf ein Vis belastet, die ihr Leben in Gefahr bringen kann. Wir haben den Schaden festgelegt, denn ihr Schlaf und ihr Hormone erleiden wie verloren, Stunden Testosteron und Energie rauben, die ihr Verzweifelt braucht, stark zu bleiben. Wir haben über den verborgenen Druck auf ihr Prostata gesprochen wie das, was wie Entlastung erscheint, in Wahrheit Entzündungen und wir haben uns der Realität gestellt, dass nächtliche Erektionen nicht bloße Zufall sind, sondern ein lebenswichtiger Ziel, ihr Männlichkeit am Leben zu erhalten, das Eingreifen in diesen Prozess bedeuten kann, die Funktion für immer zu verlieren. Und wir haben der vergangensten Wahrheitens Orgie geblickt, dem verborgenen Schlaganfallrisik, das entsteht, wenn sie ihren Kruperen Sinnen, fragilsten Stunden oberfordern, ein Risiko, das in ihr, in einem Augenblick nehmen kann. Aber wir haben euch darüber gesprochen, was sie stattdessen tun, wie das Respektieren ihres Schlafs, das Verschieben der Timings für ihre Entlastung, das Trinken von ausreichend Wasser, der Schutz ihrer Prostata und das Affin Gespräch mit ihrem Arzt als Veränderung QAnon und ich möchte CMIT Dezember Gedanken zurücklassen. Sie sind nicht zu alt, sich zu sie sind nicht zu alt, sich zu verändern. Im Gegenteil, die Entscheidungen, die sie heute treffen, selbst die kleinsten, haben die Macht, ihnen Jahr voller Stärke, Intimate und Wort zu schenken. Ich habe Männer in ihren Siebzig, die Energie zurückgewinnen, von der sie gloten, sie verlieren. Ich habe ein gesehen, die halten an die, ich habe Männer gesehen, die mit Angst in mein Büro kommen und die mit Hoffnung hin. Dieselbe Zukunft wartet auf sie, wenn sie bereit sind, dies Wahrheiten in ihr Herz auszunehmen. Darum ist mein Rat, man zu man Arzt zu Patient, schlicht respektieren sie ihre, sie sein Rhythmen und unterschätzen sie niemals die Kraft kleiner Veränderungen. Denn was sie in den stillen Stunden der Nahutan, wird das Leben formen, das sie im hellen Licht des Tags voran, und die Entscheidung, mein Herren,